নমস্কার, আমি প্রদীপ সরকার। আর আজকে আমি যেটা দেখাবো একটা বেশ ইন্টারেস্টিং একটা জিনিস, সেটা হচ্ছে ক্রস হ্যান্ড রোলিং প্র্যাকটিস। ওকে, তো এই ক্রস হ্যান্ড রোলিং প্র্যাকটিস জিনিসটা আমরা কীভাবে প্র্যাকটিস করবো, মানে হাত আমরা ক্রস করে করে কীভাবে আমরা বাজাবো, তার ছোটো ছোটো একটা টিপস আমি দেখাচ্ছি। ওকে, তো এই 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 লেসেনগুলো কি কিন্তু খুব কঠিন কিছু নয়, খুব সোজা লেসেন। তো আমি খুব ধীরে ধীরে এগুলো দেখাচ্ছি কীভাবে কোনটা কী বাজালাম। যদি ফার্স্ট দেখাচ্ছি একটা ট্রিপ্লেক্সের ওপরে, ওয়ান আডা, টু আডা, থ্রি আডা, ফোর আডা, আর আর এল আর এল আর এল। ওকে, ফার্স্ট প্র্যাকটিস এটা করবে। সেকেন্ড হচ্ছে ওকে, থার্ড যেটা প্র্যাকটিস। ওকে, এরপর এটা ঠিক গেল। এরপরে আসছি আমরা ফোর মানে ওয়ান হ্যান্ডার, টু হ্যান্ডার বা 16 নোটের উপরে। এই ক্রস হ্যান্ডগুলো প্র্যাকটিস করলে আমাদের যখন আমরা কোনো সোলো পারফরমেন্স বা কিছু ভালো ভালো রোলিং প্র্যাকটিস করবো, তো এই স্টিকে স্টিকে এসব বা হাত থেকে স্টিক পড়ে গেলে হাতে হাতে এরকম এইসব কিছু হবে না। তার কারণ আর সবচেয়ে বড় কথা, তোমরা খুব সুন্দর সুন্দর রোলিং তোমরা বাজাতে পারবে। তো এই ক্রস হ্যান্ডগুলো তোমরা, আশা করি তোমাদের ভালো লাগলো। একটা অন্যরকম লেসন দেখালাম। তো তোমরা মন দিয়ে প্র্যাকটিস করো, আর অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করা না থাকলে সাবস্ক্রাইব করে দিও, আর কমেন্টস করে জানাও কেমন লাগলো। ওকে, বাই।